Hello guys, welcome to my channel. If you haven't yet subscribed, my name is Marina, I'm from Russia and I'm filming a lot about how I got into the United States, how I'm traveling all over the world and learning all these different languages. So today I'm going to tell you how I got into top 5 American universities. 2 of them provided full financial aid, and I'm going to tell you about that journey and why I decided to study in the US. So if you're interested, please continue watching. Halo, selamat datang di channel saya. Saya Marina. Saya dari Rusia. Saya sering membuat video tentang bagaimana belajar di USA dan jalan-jalan ke luar negeri dan belajar banyak bahasa. Hari ini saya akan membicarakan bagaimana sekolah di universitas kelas atas di Amerika dengan dibiayai sepenuhnya, dan saya akan menceritakan perjalanan saya mengapa memutuskan belajar di Amerika. Jika video ini menarik, silahkan kamu lanjutkan untuk menonton. So, since the age of 6, I was pretty sure I wanted to get education abroad, but I was always dreaming about the UK, where I'm actually now. But I realized that the immigration system is very difficult and it's nearly impossible to immigrate if you received your education in the UK. So they don't really like students immigrating to their country. So I was exploring other options, and once I was sitting down, sorry because I'm crossing the room, I was sitting down and I was scrolling through my Facebook feed and I saw some article that said that American universities provide full financial aid to the students. And I was like, really? I thought US education is so expensive. So I started to dig into it, and it was September. And by the end of October, I already knew that I would be applying to American universities. And actually before that, a year ago, I traveled to the United States for the first time and I fell in love with the country. And because I studied economics, I studied back in Russia, I thought America is the best place to study economics. This is how I realized United States would be the best place for me to do my master's degree or MBA. I wasn't really sure if it should be a master's or MBA, so I just started googling programs, but the most important thing for me was to get this full financial aid. Sejak usia 6 tahun, saya berkeinginan untuk belajar di luar negeri, dan saya selalu memiliki mimpi untuk belajar di Inggris, dan hingga sampai sekarang. Tapi yang saya sadari adalah sistem imigrasi di Inggris sangat sulit, dan itu berimbas pada sangat mustahil bagi para pelajar imigran untuk diterima di universitas di sana. Dan saya juga kurang menyukai dengan pelajar-pelajar imigran di negara tersebut. Maka dari itu saya mencari jalan lain, yaitu dengan membaca beberapa Facebook saya dan membaca beberapa artikel bahwa universitas di Amerika menyediakan beasiswa penuh, dan saya seperti benarkah, serius, dan pendidikan saat itu sangat mahal. Dan saat itu bulan September, dan pada akhir Oktober saya melamar ke universitas di Amerika. Sebelumnya saya pernah ke Amerika dan saya menyukai tempat tersebut karena di universitas sebelumnya saya belajar tentang ekonomi. Maka saya pikir Amerika adalah tempat yang terbaik untuk belajar ekonomi. Saya sadar bahwa Amerika adalah tempat terbaik untuk melanjutkan program master atau MBA, dan saya yakin saya mau untuk jadi master atau MBA, dan saya mulai googling program-program master di sana. Dan yang paling penting adalah beasiswa, syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa dengan biaya penuh.
First is scholarships. So just because you're so cool and had so many achievements during your previous studies, or maybe you were promoted at work, they would give you several scholarships. They give scholarships to those students who have achieved good results in their previous studies or have achieved good results at work, so they were promoted or got some awards. So, but it's really competitive. So some universities have a couple of scholarships, but as I said, it's really competitive. The first thing you have to do is get in, and the second thing you have to compete for the scholarship. But it's actually the best type of financial aid because you don't have to do anything. You just have to be yourself. You just have to be cool. And so I was dreaming of getting a scholarship, of course, but quite often scholarships just cover a part of your studies, so like part of your tuition fees, and then you still have to get some money for living, for traveling, blah blah blah. Jenis yang pertama adalah beasiswa. Beasiswa adalah pembiayaan yang paling bagus karena kamu harus memiliki beberapa prestasi di studi kamu sebelumnya, dan orang-orang yang melamar atau menerima beasiswa ini rata-rata adalah orang-orang yang memiliki prestasi di studi sebelumnya atau di tempat kerja. Dan beasiswa ini sangat kompetitif. Beberapa universitas menyediakan beasiswa ini, dan seperti yang saya bilang ini sangat kompetitif. Dan hal yang pertama yang harus kalian siapkan adalah kalian harus siap, dan yang kedua adalah kamu harus bisa berkompetisi melalui nilai. Dan karena beasiswa ini adalah pemberian yang paling bagus, yang terbaik, karena kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kalian hanya perlu menjadi diri sendiri, dan beasiswa ini hanya menyangkut pembiayaan yang berhubungan dengan edukasi. Jadi untuk biaya hidup atau jalan-jalan dan sebagainya itu adalah dibiayai oleh kalian sendiri. The second type of financial aid is assistantship, and I think this is the best type of financial aid for people who want to get their master's degrees, because when you're doing bachelor's, universities think that you cannot actually give back, so what you do is just consume knowledge. But when you're doing your master's, MBA, PhDs, you can actually give back to the university, and this is why assistantships were invented. So the first type of assistantship is a teaching assistantship. This is when you actually help a professor. So for example, you work with a particular professor and he tells, hey, could you please prepare a deck for the next seminar, or could you please, teach students how to solve such problem, and you help the professor. You would normally work 10 hours a week, and normally assistantships cover everything, so your tuition fees, accommodation, and they give you a small stipend so you can support yourself, like get you some food and travel to the university. Jenis yang kedua adalah assistantship. Saya rasa ini adalah pembiayaan yang paling baik untuk kamu yang ingin melanjutkan studi master. Bagi kalian yang belajar di universitas, mungkin kalian tidak akan pernah berpikir bagaimana memberi kembali. Kalian hanya mengkonsumsi ilmu. Dan di sini ketika kamu melanjutkan master atau MBA atau PhD, kamu bisa memberi keuntungan kembali bagi universitas. Makanya dinamakan assistantship. Terdapat beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah teaching assistantship. Ini ketika memberi bantuan kepada profesor. Tentunya saat kamu bekerja pada suatu bidang tertentu dan diminta, maukah kamu membantu untuk seminar sini mengajarkan mahasiswa bagaimana memecahkan suatu masalah dan membantu profesor. Nah, kamu di sini akan bekerja 10 jam per minggu, dan biasanya assistantship ini mencakup semuanya, uang makan dan akomodasi, dan kamu akan menerima sedikit gaji untuk mendukung biaya hidup kamu seperti membeli makanan atau traveling. There is also another type of assistantship which is called administrative assistantship. This is the assistantship that I've had. So
this is when you work for a university and you do some administrative work. For example, if you're an international student, you would work for, you know, international admissions department, helping people get through emails that they get, or, you know, just doing some administrative stuff. And these assistantships are also very good in terms of financial aid, because you just work 10 hours a week and then you get full financial aid. So these are two types that are the best. Level kedua adalah administrative assistantship. Ini adalah assistantship yang saya dapatkan. Kamu akan bekerja untuk universitas. Kamu akan melakukan beberapa pekerjaan administrasi, seperti jika kamu mahasiswa internasional, kamu akan bekerja di departemen institusional untuk membantu orang, seperti menerima email dan melakukan beberapa pekerjaan administratif. Nah, assistantship ini juga bagus dalam pembiayaan. Kamu akan bekerja selama 10 jam per minggu dan kamu akan mendapatkan tunjangan biaya pinjaman. Itu adalah dua jenis beasiswa terbaik. The third type is a fellowship. This is when you do some research work that is sponsored by a university or is sponsored by some company that wants you to do a particular research. So you write your thesis and you include the results into the work that you would be submitting for the fellowship. And fellowships also cover everything, but then fellowships are only available, mostly available to PhDs. So masters is not the best type of program if you want to get a fellowship. So these are three types of financial aid. Also, in the United States, as an F1 student, you can work up to 20 hours per week on campus. But campus jobs are not really well paid. So, well, you would get like $13 an hour, but that wouldn't compare with an assistantship. You won't be able to cover your tuition and you won't be able to cover your accommodation by just working on campus. This is something you would just do for living, like living expenses. Jenis yang ketiga adalah fellowship. Fellowship ini adalah ketika kamu melakukan penelitian untuk universitas atau perusahaan dan kamu melakukan penelitian tertentu agar meringankan dalam mendapatkan hasil penelitian tersebut. Kamu akan diajukan untuk mendapatkan fellowship. Fellowship juga mencakup semua hal. Kebanyakan tersedia untuk PhD. Master bukanlah pilihan terbaik untuk mendapatkan fellowship. Selain mendapatkan tunjangan, ada juga F1 student. Di sini kamu akan bekerja kurang lebih 20 jam per minggu di kantor, tapi gajinya tidak seberapa. Kamu akan mendapatkan gaji kira-kira sebesar $13 per jam. Tidak bisa dibandingkan dengan assistantship. Fellowship ini agak mencakup akomodasi dan SPP. Tapi dengan bekerja kamu akan mendapatkan bantuan untuk biaya hidup dan membayar hal-hal yang lain. So it took me, I think, 2 weeks to get a list of 30 universities I really liked, and I was looking for universities that do masters in marketing and MBA, and everybody told me it's impossible to get financial aid for MBA, but I still decided to do it. So I've applied to Johns Hopkins, University of Florida, University of Tampa, Wisconsin Medicine, University of Illinois, and University of Scranton, or Scranton University. So my top two were Johns Hopkins. They have a Masters in Marketing program, and University of Florida that does MBA. I came up with 30 universities, and then I wrote to every single university asking if they provide full financial aid, because sometimes the university would have this information on their website, but then they wouldn't say the particular amount that you're getting. So they would say, hey, yeah, we're gonna provide you with an assistantship, but they would never tell you how much the assistantship covers. So the only thing that is left to do is, you know, just write to them. And this is actually good, because connecting with the university is also very important. Because, for example, in Johns Hopkins, I had the situation when the girl I was sending emails to and asking about financial aid, she was also interviewing me, and during the interview she was like, oh, hey Marina, how's it going? You know, we exchanged so many emails, just tell me what's your progress right now, so what are you busy with? And this was the easiest interview ever.
membutuhkan kira-kira kurang lebih 2 minggu untuk mendapatkan list universitas yang akan saya lamar untuk melanjutkan master marketing dan MBA. Semua orang bilang bahwa mustahil bagi saya untuk mendapatkan beasiswa di universitas di Amerika, tapi saya tetap melakukannya. Saya melamar di berbagai universitas seperti Johns Hopkins, Universitas Florida, Universitas Tampa, Universitas Wisconsin, Universitas Illinois, dan Universitas Canton. Nah, dua pilihan utama saya adalah Johns Hopkins karena mereka punya program Master Marketing, dan Universitas Florida. Saya datangi 30 universitas untuk menanyakan mungkin ada perubahan informasi. Mungkin di website sudah tertera beberapa informasi, tapi tidak menunjukkan berapa banyak tunjangan yang saya dapatkan. Jadi yang saya lakukan adalah menulis email ke kantor perizinan. Ada situasi di mana gadis yang saya kirim email juga mewawancarai saya. Selama interview dia seperti, "Oh Marina, apa kabar? Berapa banyak email yang kamu dapatkan? Bagaimana progresnya hari ini?" Itu adalah interview termudah bagi saya. So yeah, after I wrote to all those 30 universities, I was left with only 6 that I've already mentioned, and I started my application process. And as I mentioned, I realized that I would be studying abroad in September, but in America, the majority of deadlines are October or January. So yeah, it took me 2 months to get ready for my GMAT, then I took 10 days to pass TOEFL, and if you want to know how I passed TOEFL, I already have 2 videos on my channel, so please subscribe and watch those videos. And I would also film about passing GMAT because I scored 700 out of 800 and I scored 117 on TOEFL. And then it took me a while to prepare all the motivation letters, and there's also a very important thing to remember, that sometimes you would need a separate application if you're applying for financial aid. So you would have like 2 applications, one application for university and the second for financial aid. So I did everything. Everything that was left is just to wait for interviews. Setelah menulis 30 universitas, saya hanya memilih 6 universitas seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Proses pendaftaran, saya sadar bahwa saya akan belajar di luar negeri. Saat itu bulan September, tapi di Amerika kebanyakan tenggat waktu pada bulan Oktober atau Januari. Maka membutuhkan 2 bulan agar saya siap GMAT. Saya menghabiskan 10 hari untuk lulus TOEFL. Jika kalian ingin tahu, kalian bisa lihat 2 video di channel saya, dan saya juga memvideo tentang lulus GMAT karena saya dapat nilai 700 lebih sampai 800, dan saya dapat nilai 170 di TOEFL. Hal itu membutuhkan beberapa saat untuk mempersiapkan motivasi saya kembali. Dan hal-hal yang paling penting yang harus diingat adalah kamu butuh form pemilihan yang terpisah. Jika kamu melamar tunjangan finansial, jadi kamu butuh 2 pendaftaran, yang pertama untuk universitas dan yang kedua untuk tunjangan finansial. Saya lakukan semuanya, dan yang tersisa hanyalah menunggu. Every single university invited me to have an interview. Johns Hopkins and University of Florida accepted me, and they provided full financial aid. So University of Florida gave me a administrative assistantship plus a scholarship, and Johns Hopkins gave me just a scholarship which covered all tuition fees. And I was already, deciding where I would go. It was April, and I was so excited. I thought maybe Florida because of the climate, because I'm from Russia, and Russia's always cold and raining, blah blah blah. So I was exploring this
town of Gainesville on YouTube. And then another great, such a busy road. Another great thing happened. Setiap universitas meminta saya untuk interview, dan Hopkins dan Universitas Florida menerima saya dan mereka menyediakan beasiswa penuh. Universitas Florida memberi saya administrative assistantship dan beasiswa, dan John Hopkins hanya memberi beasiswa yang mencakup SPP, dan saya memutuskan mau kemana pada bulan April. Saya sangat bersemangat dan saya memilih Florida karena iklim, karena saya dari Rusia dan Rusia dingin dan sering hujan, dan mencari kota Gainesville di YouTube, dan kemudian hal-hal hebat selanjutnya terjadi. Our startup, linguatrip.com, got an offer from 500 startups in the Silicon Valley. And yes, I made a decision to proceed with the Silicon Valley. So actually I moved to California and now I got my work visa for the United States. But this is a separate topic. Saya membuka linguatrip.com dan mendapatkan tawaran dari 500 startup di lembah Silikon, dan saya memutuskan untuk menetap di lembah Silikon. Dan sebenarnya saya pindah ke California, dan sekarang saya dapat visa kerja di Amerika, tapi ini topik yang berbeda. So guys, if this video was useful and if you're also applying to American universities and need financial aid, I do some kind of consultations, and if you want this consultation, there would be a link below, and feel free to ask questions. I'm happy to answer. I know how challenging this process is and how difficult it is to apply to American universities and how consuming the process is. So please let me know if you like this video, please subscribe to my channel, and let me know if you want me to film about anything else, like about some other parts of admissions process. So good luck with everything, and I hope you get into the best university that you're dreaming of. Bye bye. Jadi teman-teman, jika video ini berguna dan kamu juga sedang melamar ke Universitas Amerika dan membutuhkan beasiswa, saya menerima konsultasi, dan jika kamu mau konsultasi ada link di bawah, dan kalian bebas bertanya apa saja, dan saya senang bisa menjawab bagaimana menariknya proses ini dan bagaimana susahnya untuk melamar di Universitas Amerika dan menikmati prosesnya. Jadi biarkan saya tahu kalau kalian suka video ini. Silahkan subscribe di channel ini, beritahu saya jika kamu mau saya membuat video-video tentang apapun, seperti bagian lain dari proses yang kejam, dan semoga berhasil, dan saya berharap kamu mendapatkan universitas yang kamu impikan.